Välkommen till textläsning från den Lila Kursen. Och vi läser just nu ur ett stycke som handlar om att inte göra någonting. Helen har det stormigt runt omkring sig, fast mest bara inne i hennes huvud. Egentligen har det inte hänt någonting. Och Jesus hjälper henne att se att hon kan vara mitt i stormens öga där det är lugnt och stilla. Hon behöver inte göra någonting. Och hon kan överlämna till helige ande och låta sig bli gjord igenom. Så jag börjar på det här stycket innan eftersom det syftar tillbaka. Notice how from the quiet center Helen will be sent and directed. Her activity in the storm is not supposed to be whatever she feels like. It's supposed to be guided. And it is also not meant to be the minimum. The phrase very busy doing on which you are sent implies that she will be sent on an abundance of such missions. The consultation is that while she is sent on those busy doings, the quiet center will be providing her with a place of rest in the midst of them. Even while she is up to her eyeballs in doing within the storm, she will simultaneously be doing nothing in the eye of the storm. Yet even that is not the real consolation. Yet even that is not the real consolation. Remember, this story starts with Helen's obsession with her physical safety, comfort, and enjoyment. The initial picture, her doings are to large degree about protecting her body from the damaging effects of the storm. And this overriding concern with her separate self has the net effect, as well as the unconscious goal of making her feel sinful. Notice how that picture has now been completely reversed. In the new picture, her doings are not about protecting her body from the storm. They are about serving those who are being buffeted by its wind and rain. In this picture, she is no longer running off on self-absorbed projects. Rather, she's being sent off on selfless missions. Rather than using the body to serve the goal of sin, she is being directed how to use the body sinlessly. And all of this is true because at the center of her awareness, in the quiet center, the body is absent. In that place of ultimate concern, the body has vanished, having been replaced by the Holy Spirit. As a result, she now sees herself as sinless, as absolutely clean and unstained. She even sees her body as sinless. How else could she see it, given that it has become a pure instrument of God's holiness? Here, then, is a vision in which the inescapable doing entailed in our outer lives is harmonized with the non-doing entailed in inner stillness. It is not a case of one or the other. Rather, by resting from doing in particular holy instance, we can ground a way of being in which, even while we are engaged in outer doing, we are resting in a place of non-doing within. And significantly, this place of non-doing now becomes the source of our doing, of a very different kind of doing.
If Helen had embraced this picture, think how differently she would have responded to her situation. By entering into a holy instant, she could have felt her fear being calmed in the quiet center within her. With great relief, she could have realized that nothing real rested on her doing. Her anxious preoccupation with her body could have evaporated. From this calmer place, she could have then seen through her fears. From this new perspective, rather than making frantic plans for her safety, she could have asked how she was called to serve a larger plan. And as her vision expanded to encompass its broader priorities, the fear and needless planning that had gripped her before would have been all but forgotten. She could have been about her Father's business, striding forward at peace with the storm and at peace about herself. This is what the beginning and ending paragraphs of the section imply about Helen's crisis. However, the middle of the section is a kind of interlude that steps further away from Helen's situation in order to illuminate some of the course's unique character. For there are other routes to lifting the oppressive sense of sinfulness that inevitably comes from prioritizing one's body. And Helen was no stranger to these other routes, having had a lifelong fascination with the Catholic Church, particularly with its rituals and the Rosary and the Mass. In this middle section, Jesus highlights two traditional routes to escaping one's sense of sinfulness and contrast both of these with the Course's way. The first route, which reminds one of the Catholicism and Western spirituality in general, is wrestling with temptation and fighting against giving in to sin. An obvious attempt to almost muscularly restrain one's sinful nature. The second route, which sounds more like Eastern mysticism, involves long periods of meditation amid at detachment from the body. Though Jesus sounds more kindly disposed toward this latter approach, he implies that it too is a subtle attempt to climb above one's sinfulness, in this case through long periods of detaching from the supposed source of sin, the body. Both ways, he says, will succeed, but the means are tedious and very time-consuming, for all of them look to the future for release from a state of present unworthiness and inadequacy. Both assume, in other words, that one is sinful now and that one's own efforts are needed to arduously hoist oneself up, inch by inch, above this fallen state. Jesus then says, your way will be different, not in purpose, but in means. The goal is still that realization of the state of wholeness. Jag tar om den meningen. The goal is still that realization of the state of holiness. But this is reached by letting go of all attempts to make oneself holy and entering instead into a moment of stillness
by dwelling on the thought, I need do nothing. In this case, that means I need do nothing to make myself holy, because God already created me holy for all eternity. Jesus then mentioned another distinguishing feature of the Course's path. It is not a solitary journey. In both the West and the East, the common image is that of a lone aspirant. We envision the monk wrestling with temptation in the privacy of his cell, and the yogi absorbed in meditation in his solitary cave. In the Course, however, the most powerful way to discover one's holiness is to join with another person. A holy relationship is a means of saving time. One instant spent together restores the universe to both of you. Time has been saved for you because you are together. This is the special means this course is using to save time. So we have two distinguishing features of the course: uncovering pre-existing holiness in the holy instant and joining with another person in a holy relationship. Both of these come together in the idea of joint holy instants. Holy instants that we share with another human being. The Course also calls these holy encounters. The reference above to one instant spent together refers to exactly this concept. Indeed, the Course was born in just such a shared holy instant, in which, after years of conflict, Bill made an impassionate speech that there must be another way. And Helen jumped up and said she would try this new approach with him. The moment was not a mystical experience, but it was powerful, a powerful, holy instant, one that changed both of their lives forever. Such shared holy instants are not an emphasis in either the West or the East. They are the Course's unique focus. The special means this Course is using to save you time. Getting back to Helen's situation, if she wanted to be free from the sense of sinfulness that came with her obsessive concern with her body, the answer was not to pull her out of rosary or go to mass. The answer was to join with Bill in another joint holy instant where they could both realize in hushed silence that, as Jesus put it later, healing is done, for what is perfect needs no healing. And what remains to be forgiven where there is no sin. Healing is done, for what is perfect needs no healing. And what remains to forgive where there is no sin. In just one such instant of joining, Jesus promises Helen and Bill could accomplish more than is given to a century of contemplation or of struggle against temptation. The section "I need do nothing" speak to Helen's specific crisis. But in the process, it also did so much more. It offered her a new relationship with her worries, her body, her behavior, her guilt. And it clarified how the path that Jesus was leading her down differed from more traditional routes.
including the Catholicism that so attracted her. Its profound message was applicable beyond her specific situation to all of her situations, and beyond hers to all of ours. The dictation for this section appeared in Helen's notes in the midst of the first section of chapter 24, but it clearly was inserted there from somewhere else. In terms of its date and placement in the urtext, it falls exactly where we have placed it in the complete annotated edition. After the urtext, Helen and Bill moved it to a much earlier place, to a place in chapter 18. That placement, which we see in the Foundation of Inner Peace version of the course, is an excellent placement in that many of the section's themes are echoed in that chapter. However, the section also contains themes that do not appear until after chapter 18. For instance, the goal of sin, so important in this section, does not appear in the dictation until the extended discussion of sin in chapter 19. The ego has dictated the body to the goal of sin. The ego has dedicated the body to the goal of sin. What we found was that this section also fits quite well where it originally fell in chapter 22, where it lacks the problem of anachronistic themes. So we decided to simply leave it where it was. Okej, då har vi läst om att inte göra någonting. Och jag kan känna igen mig i Helen. Historien i början, för de som inte har hört det, så Helen och hennes man Louis bor på 16:e våningen. Och det är hot om att hissarna, det ska bli hisstrejk, så hissarna ska inte funka. Och hon tror inte att hon och Louis kan gå de här 16 trapporna upp och ner, då kommer de att dö. Så hon är helt säker på att de kommer att dö. Det är hennes storm. Och det Jesus säger är att hon ska lyssna inåt och att hon ska lyssna på hans vägledning. Och det som händer är att det blir ingen strejk, men Helen och Louis bor på hotell för hon är så rädd. så hon reagerar på någonting som inte har hänt. Och jag känner igen mig i det här. Jag reagerar också på det som inte har hänt. Jag målar upp historier och stormar i sinnet och springer på fantasibollar som inte finns helt enkelt. Och den här delen, jag behöver inte göra någonting, har hjälpt mig mycket i det, men också har hjälpt mig mycket i att jag bara behöver vända mig till helige ande och lyssna på svaret. Och att förlåtelsen är medlet och att ta emot miraklerna. Så kan jag vara helt lugn mitt i stormens öga. Och jag förstår också att de här två sätten att försöka bemästra frestelse inte är kursens väg, och att sitta och meditera bara inte heller kursens väg. För oss som nu gör lektionerna varje dag så ser vi hur han ändrar. Det är 15 minuter, det är 10 minuter, det är 2 gånger om dagen, det är en guidad meditation, det är 3 gånger. Att han ändrar hela tiden så att vi inte ska fastna i och tro att ett enda mönster är rätt. Liksom. Utan lektionerna är egentligen bara språngbrädor till att vara ett med Gud. Och att inte slåss emot frestelsen har varit helt klart avgörande för mig. Att istället
se på frestelsen, vad det nu är, en chokladkaka eller eller köpa ett hus. Det kan ju vara vad som helst. Men att titta på det med helig ande, att praktisera förlåtelsen och ta emot vägledningen, det gör att jag kan leva mer i stormens öga. Och också att jag blir vägledd i väldigt hög fart. Jag är verkligen utsänd på many busy doings. När jag blev invigd som minister i Living Miracle så tog David upp det just när det var min tur, när han pratade om mig. Just det stycket om att göra många busy doings. Att det finns en vila i det när det är heliga ande som gör genom en. Det var vad som kom upp för mig. Någon fler som det kom upp någonting för? Marie? Det som kom upp för mig, det är frestelsen av att fixa, rädda någon annan, någonting annat. Där är frestelsen hos mig. Och att kunna vara i stormens öga. Eller vara mitt i det och inte göra någonting. Jag ser att jag behöver tiden för det. Och samtidigt så känner jag att det gör ingenting, för då tar det bara några minuter eller någon timme, 2 timmar, någonting sånt, så bara, just det. Den är oskyldig. Just det, så var det ju. Det tror på kärleken. Just det, så var det ju. Så, men frestelsen för mig är att rädda och fixa andra. Ja, det är förlåtelsearbete. Men jag ser det, och jag ser också de två vägarna. Att, kämpa, att kämpa mot frestelsen istället för att se den och överlämna den. Och att sitta flera timmar i sträck, det är definitivt inte min grej. Så jag är tacksam för att han tar upp exempel, att det handlar om relationer. Relationer med andra, men också relationer med hästar eller vad det nu än är. Så i relationer. Tack. Tack. Jag var väldigt attraherad av Vipassana under på Jonas, som du känner, som bor i London, som jag hängde mycket med när jag bodde i London, men sen efteråt också. Han har gjort långa Vipassana retreater och anmälde mig faktiskt till, men det var just i samband med när covid kom och stängde av allting. Jag förstår, jag har som en attraktion till det, men det är inte min väg. Jag behöver verkligen det här utbytet. Liksom. Om jag sitter här och läser själv så blir jag blir helt utmattad. Jag behöver verkligen relationer och det heliga ögonblicket tillsammans för att komma in i att få bli jord igenom. Mm. Tack Marie. Helene? Ja, det som kommer till mig när jag lyssnar är att det har varit svårt att inte göra någonting. Att jag har haft som en, vad ska man säga, en kamp emot att egot har slagits för. Jag vill att du gör det här. Det här behöver du göra. Och sen har jag då känt en annan kraft åt ett annat håll. Och det var inte förrän jag fick feedback häromdagen på att det är någon slags, vad ska man säga, perfektion, kontroll. Kan inte riktigt få tag på det just nu. Men att det är som att, ja, men som att egot maskerar sig i någon form. Och gör det väldigt svårt för mig att
inte liksom välja det. Och, så att det är liksom det som kom till mig nu, det för mig är det nog surrender. För det var inte förrän liksom jag pratade med min sponsor och jag blev bara grötigare och grötigare i huvudet till slut. Men jag vet inte vad jag säger ens. Och då var det som att det började komma till mig att jag tror att det går inte att lämna över till Gud för att jag tror att jag måste göra det. Att det är jag som måste göra det här jobbet. Det här är så jäkla djupt. Alltså jag tror inte att det går att lämna över. Det är liksom, det finns inte en sån synaps i hjärnan som tror att det finns. Men när jag insåg det, när min sponsor var där och jag delade och jag gick igenom den här gyttjan, så var det som att, men jag fattar ju att det antagligen finns någonting som tar emot, som jag kan lämna över till. Och då blir ju hela min del blir att be om hjälp, att bli hjälpt att få lämna över, att surrender, att jag är hjälplös eller maktlös. Hur lämnar jag över? Ja, bara prata om det här så känner jag att jag blir jättekonstig. För det är liksom, men ända sedan jag har börjat göra det här så är det som att någonting håller på och ger upp liksom. Och så ber jag väldigt mycket till Jesus. Jag har blivit väldigt inspirerad av några lärare som har helt vänt om och bara frågar efter Jesus hjälp hela tiden. Jag blir väldigt rörd när jag säger det. Så det, ja, surrender, det är det som kommer till mig. För man inte kan slåss emot det här mönstret man har. Ja. Jag ska lämna strax här, men jag är jätteglad för jag ska ha ett samtal, sponsi. Men tack så jättemycket för att ni lyssnar och betyder jättemycket för mig. Kursen, verkligen. Den är helt fantastisk. Tack. Tack för det. Någon fler som vill dela? Då fortsätter vi och läser. Och börjar på Cameo 28, The Blue Grey Bird. In the text section above the battleground, we find a clear reference to a dream Helen had years before the course. This reference joins together the section and the dream so that each one adds to the other. The dream was one she had in the 1940s when she was 31 years old. She titled it The Blue-Gray Bird, and told it in the form of a story. Jag ska se om jag kan ändra på de här. Jag ser hela. Ja, det gör jag. Så. This story begins with the line, "Once upon a time there was a blue bird," which is only partially true. It would be more accurate to say, once upon a time there was a bird who told everybody that he was a blue bird. In point of a fact, he was gray. Since this was perfectly obvious,
People got the impression that the bird was somewhat confused. But this was not the case at all. It seems that the bird lived at the time of the American Civil War, which was often called the war between the blues and the grays. The bird was inclined to be rather peaceful himself, and he found the war quite disturbing. He was especially concerned about the final outcome, but he had no way of predicting which side would win. And so he felt it would be safest to prepare for either eventuality. Being a gray bird, he reasoned, the best thing to do is to adopt the position of being blue. Then, if the grays win, they will say, this bird is gray, even though he insists that he is blue. As long as he is really gray, what difference does it make that he thinks he is? We will not hurt him. On the other hand, if the blues win, they will say, oh, this gray bird eventually believes that he's blue. As long as he thinks this, what difference does it make what he really is? We will not hurt him. This position was somewhat difficult to maintain consistently over time, but it was not in itself an impossible one. But unfortunately, a number of complicating circumstances arose which made it increasingly untenable. In the first place, even though it might be useful in a future place, in the first place, even though it might be useful in a future peace, it was of no service at all during the actual war, being actually quite irrelevant. Meanwhile, the bird was living in a dry and rotting tree, entirely leafless from endless battles. The branches were broken, the roots were shriveled, and the trunk was tilting perilously. It was, however, the only tree left standing after so many years of war, so the bird did not know where else to go. In order to maintain his equilibrium in the tree, the bird was compelled to lean increasingly in the opposite direction to compensate for the sagging of the branches. As time went on, he became quite loop-sided, so much so that he would no longer have been able to keep his balance in a straight tree, even if he ever managed to find one. This, however, did not concern him too much, since the chances of his finding a straight tree anymore were rather remote. What really bothered him were certain contradictory elements in the whole situation, which he found very difficult to reconcile. He recognized that when a bird is in difficulty, it flies away. Yet here was a bird who was, in spite of very difficult living conditions, had not only failed to fly away, but had not even tried to do so. Being fairly rational as birds go, he would not escape the uncomfortable feeling that despite being depressed, the situation was also slightly ridiculous. It was possible, he thought, that this obvious discrepancy in his bird behavior was due to the fact that he was unable to fly. But this, he felt, was not likely in a bird. Another possibility which occurred to him, and one which frightened him very badly, was that he was not really a bird at all.
This, of course, would account for his not flying away, but it would also mean that nobody could seriously regard his basic problem as primarily a difficulty in color perception, which would leave him as poorly equipped to deal with the peace as with war. Perhaps, fortunately, under the circumstances, he had to admit as a practical bird that managing to live through the war was probably the most he could handle. Armies from both sides kept appearing from nowhere and smashing at each other under the tree. The blood-drenched ground shook under them, and the noise was ear-splitting. They were probably unaware of the bird and his tree, but the effect on both were devastating. Knowing that the tree could not possibly last much longer, it was probably pointless to worry what would become of him in a hypothetical peace. Helen is famous for being deeply torn between her spiritual nature and her earthly identity, and this dream captures that inner split with an almost Kafka-like absurdity. The bird in the dream is hopelessly divided. He is not only committed to being both a blue bird and a gray bird, he is committed to staying on a field of battle between the blues and the grays. This commitment makes literally no sense. It makes his life both miserable and precarious. When being a bird, he could easily fly away and escape the whole thing. His allegiance to the split, in other words, is quite insane. This dream captured Helen's mindset so aptly that Jesus refers to it in this passage early in the dictation of the course in late 1965. This is the version from the notes. The confusion of miracle impulse with sexual impulse is a major source of perceptual distortion because it induces rather than straightens out the basic level confusion, which underlies all of those who seek happiness with the instruments of the world. A desert is a desert is a desert. You can do anything you want in it, but you cannot change it from what it is. It still lacks water, which is why it is a desert. The thing to do with the desert is to leave. On the face of it, this passage may not seem to be a reference to the dream, but in the urtext, Jesus inserts this parenthetical remark right before the final sentence: bring up that dream about the bluebird. Once he says this, you can understand why he does. Here, he is talking about Helen, how Helen is attached to both miracle impulses, the impulse to extend love to another mind, and sexual impulses, the impulse to extend lust to another's body, to the point of actually confusing the two. She says that by seeking happiness, he says that by seeking happiness with the instruments of the world as bodies, she ties herself to the world. Yet on a mental, emotional level, the world is a desert, a place that is inhospitable to life. Rather than remaining tied to this desert, the thing to do is to leave. Jag tänker att vi fortsätter här. Och nästa torsdag kommer jag inte att läsa. Då är jag på en annan workshop. Men torsdagen efter det
Så jag ska se vad det blir för datum då. Då är det den 22 maj. Så, vad tänker vi om The Bluebird? Jag tänker att det beskriver väldigt tydligt splittringen och att vi försöker att vara det vi inte är. Vi försöker vara både ande och kropp, både blue och grey, och vi låtsas som att vi inte kan lämna den här illusionen, vilket vi kan. Men vi tror inte på det. Och det är ett slagfält och det är helt galet och det är alldeles snett och vi blir alldeles snea och vinda. Och ändå så stannar vi kvar, vilket inte kan uttryckas på något annat sätt än vansinne, helt enkelt. Så är det. Någon fler som vill dela? Marie? Men jag tror ju att jag behöver hjälpa, rädda någon annan. Behöver fixa någon annan. Istället för att lämna över det till helig ande som tar hand om det. Och mitt är att vara här och nu med mig själv i relation med helig ande. Men nej, helig ande tar inte hand om det andra. Inte Gud heller. Jag kan inte lämna detta, det går inte. Jag kan se parallellen där. Och så blir jag både sned och ving och det ena och det andra i det. Och vet inte hur jag ska reda ut det. Ja, ja, jag ser det. Tack. Tack för det. Någon fler? Fler som är sned och vind? Det är bara jag och Marie. Ja. All right. Tack för att ni kom. Ja, Ulla-Karin har något. Gud, jag har nästan glömt hur man gör här. Jo, jag har blivit intresserad av den här tillkomsten av boken på senare tid. Jag har sett att jag har haft de här tiderna på torsdag, men jag har inte tagit mig tid förrän idag. Och då hamnar jag mitt i det här I Need Do Nothing som är min favorit av varit länge nu. Så det var ju festligt. Men jag undrar, jag har inte varit med på, vad är den här lilla boken och vem är det som har skrivit den? Ja, men precis. Så det är Robert Perry som har gjort sammanställningen. Och hans verksamhet heter The Circle of Atonement. Och jag kan lägga upp, är du fortfarande med i WhatsApp-gruppen? Ja, Ja, för jag kan lägga upp, jag har gjort en intervju med honom där han pratar ja, om jag det. känner igen det. Jag tror jag har Ja, lyssnat på den. Men lägg gärna upp den igen. Ja. och sen finns det en spellista, så vi är snart klar. Jag tror att det är 31 cameos, så vi är snart klara med det. Men man kan ju lyssna ifrån början för det finns en spellista. Vad bra. Mm. Tack. Tack. Kul att se er. Ja, detsamma. Kul att se dig, verkligen. Någon fler som har något? Då så. Då ses vi i det här sammanhanget om ett par veckor. Hej hej!